Assalamu alaikum. Learn Tajweed the easy way, lesson 18b, in which we will take practice of Surah An-Nas verses 1 through 4. Let's take Tajweed tip number 18. Don't hate your voice. Some people do. Don't say my voice is not good. It is shaitan who makes you feel like that. Try your best to recite nicely. Allah will reward you for your efforts to recite with the voice that He has given you. Let's start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس. قل, don't say خل or كل, say قل. Repeat. قل. 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 أعوذ. A should be clear. عو and ذو, not zu. Okay. Repeat. أعوذ. 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 بربي. Ra should be thick. So repeat. بربي. 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 برب الناس. الناس. There should be غنة there. Right? Don't say الناس. Stay there. غنة means sound from your nose and double stretch. Repeat. برب الناس. برب الناس. برب الناس. Let's take the verse. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. Don't say nas. ملك الناس إله الناس. Malik, don't stretch there. Ma or li. No, Malik. ملك الناس. غنى at noon. Repeat. ملك الناس. ملك الناس. ملك الناس. The same for ilahin nas. Make sure you say I clearly. Don't say ila. I. Ilahin nas. And don't suppress ha. Ha should be clear. Don't say ilahin nas. No. Ilahin nas. Repeat. Ilahin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Let's take the next one. من شر الوسواس الخناس. من شر, there is ikhfar, you should hide noon there. من شر, you don't say min shar, no. من شر. And من شر was. Make sure you say wow clearly. Was. Waswas, no. Was. Repeat. من شر الوسواس. من شر الوسواس. Once again. من شر الوسواس. And the last one is الخناس. Don't say القناس or ka, no. الخناس. الخناس. Again. الخناس. Let's take the verse. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. That's it for now. Jazakallah khair. Wassalamu alaikum.